Wadau, kama uko hapo na ulisema 7.5 kg ni kadogo yezi kutoshea, worry no more, I got you. Nimewaletea hii ya 9 kg. Same ni semi automatic and same ni semi automatic twin tab. Inakaa hivi ya TLAC. Hivi ndo compartment ya washing, and here it's where you spin na ku air dry. Inakaa hivi. Ukisikia nikisha sema semi automatic, unajua I'm talking about twin tab. The controlling panel iko hapa the same. Tulisema wash timer maximum 15 minutes. After every 15 minutes unakuja kuangalia kama imemaliza kuosha. Then when you're washing, tulisema hii knob inafaa ilale hivi. When you're spinning, the other side ya kuspin. This is the inlet. Na tulisema kama huna overflowing water, worry no more, because this one washing machine unaweza itumia manually, so usiogope. Then we have this one spin timer, na tulisema the maximum time yenye unaweza set ina kuanga 5 minutes peke yake. After every 5 minutes inamaliza kuspin. Then this one it's for program ya wash, iko na standard, iko na gentle wash, na also iko na option ya ku drain. After kufua, for the semi automatic way tunasemanga it's semi automatic, after umemaliza kufua lazima you drain so that you can rinse. So this one it's a 9 kg ya TLAC semi automatic washing machine. Ikuje here at Tenza Home Appliances for only 25,000 Kenyan shilling. Tuko located for Manakumati Lifestyle, Mezzanine 1, shop number 2. Ama you can shop with our website, which is www.atenzahomeappliances.co.ke.